Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Patrulha X, esse é o canal do Patrulha. E hoje, pessoal, estarei fazendo a parte 2 do evento aqui, da exploração das ruínas, Centro de Conhecimento, né, que é o nome do evento. Centro de Conhecimento é o nome desse evento. Hoje a gente já está fazendo a parte 2 do evento aqui, ó. Continuando na história que a gente estava fazendo, né? Eu vou estar formando aqui as três partes, que seria da Terra, da Faruzan e também da Collei, né? Da Amer e da Collei aqui, ó. A gente já vai estar fazendo. Mas enfim, vamos lá continuar a historinha que a gente parou aqui, que a gente tinha conversado com o Taigner e o Cine e também com a Collei, né? Vamos lá continuar a historinha direto aqui. Who did the Ajalenok not offend? I just don't get it. Hey, Jer. Still musing about Ajalenok nuts, huh? Want me to have Sino come over and tell some jokes? Might help distract you. No. No need. I'm done. Don't encourage him. Well, sorry for interrupting the Ajalenok talk, buddy. Next time, just say, Aji, hey, knock. Hold on. So, what's the deal with the Ajalenok nuts? Other than the bad Sino jokes. We'll get to that. But first, introductions are in order. This is Jer, a member of the Temple of Silence. And you remember the Traveler, right, Jer? Of course. I'd never forget a participant in the Rite of Duels or the hero who saved Sumeru. Awesome. Could you go over what happened to you one more time, Jer? Our valiant hero is going to help us get to the bottom of this. Might as well join since you're here, am I right? Just hear him out. You're gonna want to uncover this mystery once you do. I'd bet on it. Well, I was on an expedition in the desert not too long ago, when I got caught in some quicksand. Later, it became obvious it wasn't normal quicksand because instead of sinking to my death, I fell into an undiscovered ruin. In my panic, arms and legs flailing about, I suspect I touched some things I shouldn't have. Because in that brief moment, an enormous amount of information came surging into my mind. I would hesitate to even call it knowledge, because my brain had no capacity to process the information. To use an analogy, it would be like trying to stuff thousands of Ajalenok nuts into a small water skin without it bursting. Sorry again with the Ajalenok nuts, I know. It's fine. We're getting to that part of the story anyway. True. Well, just as I was on the verge of madness, a single phrase broke through the storm of thoughts in my head. It was a man's voice saying, "Don't eat Ajalenok nuts." What? I know it's hard to believe, but that's what happened. I was saved by the phrase, "Don't eat Ajalenok nuts." I'm not sure. I'm not even certain it was a man's voice. It's hard to remember now that I've been repeating it so much myself. Anyway, the good news is I no longer feel like my head is going to explode. Of course, the bad news is that phrase has been stuck in my head for the past few days. Wow. But doesn't it have the opposite effect? Like, the more you say don't eat it, the more you want to eat it? Yes, that's exactly right. Whoever the voice belongs to, I don't know what his deal is with those nuts. Well, the world's a big place. There's bound to be people who don't like sweet stuff. I suppose. Strangely enough, I'm starting to think the voice belonged not to a man, but a cat. A cat? How? That's the question, isn't it? What would a cat be doing in an abandoned ruin like that? Just as my mind was reaching its breaking point, I could have sworn I heard the sound of a cat guiding me to exit. But when I came to, all I saw was endless desert, and Sethos shaking me in a desperate attempt to wake me up. I'll admit, it was pretty terrifying seeing you like that. Staring off into space and mumbling about Ajalenok nuts. You sure don't sound terrified. Sorry. It's not that I don't care. It's just
kind of hard for rambling about Ajile knocknuts to sound menacing. Now, what Layla was saying, on the other hand, that is much creepier. Exactly. The unknown is what breeds fear. Ajile knocknuts are familiar. But the moon suspended above us at night? That's about as foreign as it gets. Well, we don't know that for sure. There could be a whole other world inside an Ajile knocknut, with a moon of its own. Huh. I guess. Ajile knocknuts are not to be underestimated. Right, yeah, of course. Won't catch me disparaging the mighty Ajile knocknut. No, sir. Huh. So, a similar thing happened to Layla then? Yeah, I think so. I was in a hurry to rescue Jur, so I put a marker on the incident site so we could go back and investigate. When his condition stabilized, we doubled back around to check and... Exactly. Multiple victims with the same symptoms at the same location. It wasn't hard to conclude that something is seriously wrong with that place. So, after we got Layla out of there, I had the Temple of Silence put up a warning sign at the scene and send patrols to watch the area. Speaking of, Sino, Tainari, and I are going to head back there and investigate once Layla is stable. So, as per usual, you're here, that's for sure. But there's another reason I want Sino and Tainari involved in this. Because the story doesn't end there. Right, Jer? Oh, yes. Where was I? The Ajile knocknuts butted in and I... Right. Yes, the cat. As I followed the cat noises, the voice said something else. So, there are those from Tula who still endure. I thought that was strange, of course, because, well, was the voice referring to me? Records of my ancestry are rather sparse, so I'm not sure if my bloodline even traces back to that place. That's right. The Temple of Silence's place of origin. And the home of Tainari's people. Plus, Hermanubis, who Sino and I both share a connection to, was one of the city's founders. As the temple's current leader, if something strange happens in the desert, it's my job to get to the bottom of it. But it turns out, a lot of people have a horse in this race. And I'm not leaving. See? Knew you'd join. But yeah, that's all we know about Jur's situation. Tainari should be done on his end. Let's head back and check on Miss Layla. How are you feeling? But don't speak if it's too taxing. It's fine. I'm much better now, thanks. I feel like I haven't slept in 2 days, so pretty much back to normal. Whoa. That's your Traveler, Paimon, I thought I heard your voices earlier. Oh, and, I'm sorry. normal? Huh? You don't have to apologize. He didn't do anything wrong. No, I just mean, I think I'm about to disappoint you. My head was kinda muddled earlier, but I still heard your conversation. I know you're trying to figure out what happened to me, and I want to help. But, I really don't remember anything. Does your head still hurt? No, I feel fine. The incense you made helped a lot. I'm still hearing those words in my head, but other than that, I'm okay.
It's just, all I remember are those words. Everything else is a total blank. One moment I was heading to the stargazing point I'd calculated, and the next, I was on my back in the sand. The same phrase playing over and over. How many moons are there in the sky? Sethos, did your friend Jur suffer from memory loss too? Not really. His memories are blurry, but there aren't huge gaps like this. He remembers touching something. Someone talking, a voice mentioning Tuletula, and hearing a cat lead him to the exit. A cat. Did you hear it too? Huh? Now that you mention it, I think so. It was so soft. I thought I was imagining things. Which means, at the very least, what the two of you experienced while escaping the ruin is consistent. A single sentence repeating in your heads, and the faint sound of a cat. Still not a lot to go off of. Agreed. Oh, is your head hurting again, Layla? No, I was just thinking. Maybe my memories are blank because I was sleepwalking at the time. Sometimes, my friends and classmates tell me about things I don't remember doing, or places I don't remember going. I don't talk about it a lot because, well, I don't even know how it happened. But I don't want my personal circumstances clouding your judgment. So I, just wanted to mention that. Ah, I see. Well, thank you for telling us. But I don't think we need to dwell on that for now. We're gonna check out the site of the incident for ourselves, so that should help us come to our own conclusions. Okay. Then could I come too? I have to know what happened to me back there. Sure, but on one condition. You need to be in tip-top shape before we head out. If your condition isn't stable enough before then, we'll have to figure out something else. Of course. No problem. Well, I'm more concerned about Tainari. You sure you'll be alright in the desert? You say that like I'll evaporate on first contact with sand or something. Call it curiosity. If this concerns my ancestors, I want to figure out what's going on. Anyway, as long as I take things slow when the sun's out, I should be fine with the right preparation. Besides, it's a good idea to have a doctor on hand in case of emergencies. So long as our doctor doesn't become the emergency. Well, if that happens, I suppose I'll just have to rely on the kindness of my entourage to haul me back home. All right, well, that all sounds good to me. Let's meet in 2 days like we agreed. Jer and I are gonna head back to the Temple of Silence to do some research in the meantime. See you in a couple days. Sounds good. What about you, Layla? If you feel like you need more rest, I can arrange a room for you to stay in. No need. I've asked enough of you as it is. Besides, I feel a lot better. I should make it back to my dorm, no problem. You sure? Don't push it too hard, or you might end up sleepwalking along the way. Don't worry, I'll be fine. I have other things I need to do anyway.
Like letting my advisor and classmates know that I'm fine, adjusting my stargazing schedule, things like that. If I don't get it all done, I doubt I'll be able to sit still, let alone stay here and get some rest. I'm not so sure that's... a much better idea. Thank you, Traveler. Of course, if anything starts to feel off, come back for a checkup right away. You'd better listen to him, Layla, or he'll feed you tasteless slop as a punishment. Punishment? You're the one who caught a cold. You're supposed to eat light when that happens. Besides, with your nose stuffed up like that, you couldn't taste anything to begin with. Huh. Is that so? And here I thought it was an in-taste-to-know issue. Should have seen that coming. You're off the clock, so now it's time for puns, huh? Oh, brother, not this again. Don't worry, Paimon. I understand. If you want me to stop, then Then? you'll have to call a plumber. Tell them someone's got a pipe. This is getting more insufferable by the second. Put a sock in it already, please. Paimon's done with this game. You win, okay? Let's just get out of here. Please. All right, you stay safe. I'll try to stay sane. It seems your jokes have improved with practice, Traveler. Happy about that? Absolutely. Finally. Someone to share. You know what? Collei's helping out the academia, but I haven't had the chance to check on her. Why don't you do me a favor and... Hold on. I thought you were having me over for dinner. Moons. Azulenak nuts. Moons. Azulenak nuts. Are the moons going... nuts? Oh no! Looks like Paimon's caught the brain bug too! She can't stop thinking about those two things! Oh, Paimon's gotta clear her head. But how? Aha! Got it! The cafe over there! Why don't we head over for a quick pick-me-up? Sorry. I feel kinda tired. Wait! Is it because of all Paimon's muttering just now? Oh, sorry. Hey! You make it sound like Paimon's stingy or something! Huh. Well, she'll just have to show you her true colors. You sit tight and take care of Layla, Traveler. Paimon's gonna get us some snacks and coffee. Be right back. Don't go anywhere in the meantime. She's pushing herself again as saw right through me, huh? I apologize for the sudden emergence, but I didn't have any other options. Well, that's true.
So, for our sake and your safety, allow me to fill in the gap. That's right. Layla was already in bad shape, stressing about her new study topic, focusing on the stars instead of her surroundings. By the time she realized the danger she was in, it was too late. Quicksand near the ideal viewing spot? Wasn't expecting that. Looks like Layla's been under a lot of pressure lately. She hasn't been paying attention to her surroundings. But why would quicksand lead to a place like this? Well, all in all, looks like a common desert ruin. Guess there's no— Oh, Layla. What have you gotten yourself into this time? I think this door can be opened using the device next to it. Just like I thought. Ugh, what was that? My head. It hurts. Is Layla waking up? No, that's not it. What's going on? It's too much. I don't understand. The ground is... Where am I? It's spinning. How many moons are there in the sky? How many Okay, information isn't rushing into my brain anymore. How many moons are there in the sky? My head hurts, but there are no more dark spots in my vision. How many moons are there in the sky? What's going on? The same thought keeps popping into my head. What does it mean? How many moons are there in the sky? Isn't there just one? A cat? I think there... I'm not hearing things. It really is a cat. How many moons are there? No! Stop it! Does it want me to follow its cries? Well, it's not like I've got other options. Come on, Layla. You can do this.
And so I followed the cat's cries to find my way out. It was quite a kind creature. It didn't even leave until the other me started to wake up. Thinking back, it all started when I touched that device. I've heard fellow students talk about it before. How the desert is full of objects that do strange things. Sometimes it's just a minor inconvenience, but other times devices like that can cause massive trouble. Of course. I forgot how much adventuring experience you have. Still, carrying an umbrella doesn't mean you can't get soaked, so just be careful. And no need to thank me. You and Layla are about to head into dangerous territory together. You need to be safe so she can be safe. Well, I think that about sums it up. Ah, and just in time. Your coffee's here. Traveler! A little help over here? Did I fall asleep? Wow! Paimon didn't even know she had such an impressive skill! Ha! Does that mean since Paimon bought this coffee, it would just make you sleepier? A beverage that puts people to sleep. Better saved for work hours, I think. What? So you can nap on the job? Who does that? Huh? Oh. Beep boop. Oops. Oh, hey them! Kave! Nice to see you! Oh, and you too, Marak! Sorry. Hope we're not interrupting anything. Miss Layla? You don't look so good. Is everything all right? Oh, I'm fine. I was sleeping just now, so I'm still a bit... Ah, I see. And we woke you, didn't we? I'm sorry. We shouldn't have been so loud. No, you didn't. I didn't mean it like that. Wait, where are you going? You just got here! I'm going to do what I came here to do. Which is? Buy coffee beans. Huh? You're going too? Marak! Fine. Run off with him. See if I care. Well, looks like I get you to myself. It's been a while, hasn't it? How have you been? So, a busy life of adventuring for you, and a busy life of academics for Miss Layla, is that right? Oh, is something wrong? Ah, the desert's not always the friendliest place, that's for sure. And from the look on your faces, I'm guessing this problem's not resolved? Don't force yourself to talk about it, of course. But I've worked on several projects in the desert before, so if there's anything I can do to help, just say the word. No, I don't have anything to hide. It's just complicated, so explaining might take time. Ah, well, lucky for us, I've got that in spades. Yes, you have been quite sedentary recently. Excuse me? I've been going about work as normal, thank you. And, might I add, you do way less work than me. I do the amount of work that is required of me. Ah, yes, you and your stellar work ethic. The stuff of legends. Oh, now look what you've done. I've lost my train of thought. Where were we? The problem in the desert.
Wait, you were listening earlier? Oh, we're giving the silent treatment now? Mature, very mature. Continue, Miss Layla. I'm curious as to how this incident unfolded. What did I tell you? This one doesn't have enough to do. Alright. Well... Could you still use some extra hands on this investigation team of yours? Huh? You want to join, Mr. Collei? That's right. I think my experience studying desert mausoleums could be of some use here. While Hatham's expertise in ancient languages could be helpful too. Besides, I consider you all to be my friends, and friends are supposed to help each other out. Wait, I'm involved in this now? Oh, please, I know you. Half the battle was over the minute you said you were curious. We couldn't stop you from joining if we tried. Well, you've got me there. Besides... this suitcase of yours has been jumping at the chance to volunteer for a while now. I imagine... You imagine? mechanical life forms might also feel homesick from time to time. Huh. Now that you mention it, Marak's core was a component sourced from the desert. That could prove useful. You're sure you want to come with us? It could be dangerous. Oh, I'm sure. All the more reason to recruit as much help as possible. It's important to count on friends at times like these. Our pleasure. It's a plan, then. All right, we'll head back to our place to get ready. This one hasn't been on a trip in a while. Chances are, he doesn't even remember how to pack a suitcase. I'm not worried. It'll get done. Somehow. Would it kill you to help every once in a while? I do help. It's called moral support. Oh, of course. And I am ever so grateful. Goodbye, you three. We'll see you soon! Oh, and Collei, your coffee beans! You were too busy glaring at all Hatham, you almost forgot them! Well, we're pretty close to the academia now. I should be fine from here. Thanks for the coffee, Paimon. I feel right. I'll follow the doctor's orders. Or try to, at least. With the blessing of the stars, I hope we all get a good night's sleep. Opa, aí pessoal, vamos lá fazer o resto do evento, né, que ficou faltando, que essa missão aqui foi até longa. Tá, vamos fazer a parte da Collei direto aqui, ó, peraí. Tem que travou. Tá, deixa eu coletar a recompensa dessa missão. Não, essa aqui é a primeira missão que a gente fez, né, Retorno do Reino do Mistério. Tá, vamos fazer parte da Collei aqui primeiro, que é as mais difíceis, né. Deixa eu ver onde é que tá o desafio. Ah, tá ali, tá. Vamos lá pra aquela área ali já fazer o desafio da Collei, né? Da Collei e da ambas, das duas. Aí depois a gente faz o da Madame Faruzan. Vamos fazer esse aqui que ele provavelmente é um dos mais difíceis de ficar pulando, né?
Ó, cadê o desafio? Ele tá aqui por perto, ó. Ele tá lá na frente. Deixa eu pegar o casulo, vamos. Bora. Ah, o controle tá bugando. Ué, cadê o desafio? Tá embaixo? Não, tá em cima. Ué. Tá aqui? E será que tá lá no topo? Ih, eu vou ter que pegar alguém de dentro. Nossa, eu acho que tá lá no topo. Tá, calma aí. Time to go. The wind knows me. É, aqui vai ter que ser alguém de dentro, né? Tá, deixa eu trocar. Ah, por conta ele tá bugado. Calma aí, deixa eu pegar alguém de dentro aqui rapidinho. Troca aqui pra equipe da Narida. Tá, vamos lá, deixa eu pegar a Collei aqui, peraí. Cadê? Como é que eu vou subir ali? Acho que eu tenho que bater nesse negócio que tá ali, né? Tá, ele abriu. É, não mudou nada aqui. Ah, meu. Caramba, onde é que tá esse negócio? Como é que eu vou subir ali? Ué, não dá pra subir? Tem como escalar isso aqui? Aí. Nossa, esse aqui tá muito longe. Deixa eu ver. Nossa, aqui que tava o evento. Peraí que eu caí errado. Vamos lá fazer esse evento. Bora lá fazer o evento. Ai. Deixa eu reposicionar o microfone aqui que eu tô usando um headset. Aí tem que reposicionar o microfone para poder pegar. Acho que eu vou comprar um microfone de verdade. Só headset não tá dando não, tem que ser microfone que é melhor, né, pra poder gravar esses vídeos. Não, calma aí, tem que ser o... Ah, eu fiz errado. Não, calma aí, eu não entendi o que é pra fazer. Não. Ué, tem que pular? Não, eu não tô entendendo, calma aí. Ah, entendi. Tá, calma aí. Tem que apertar 2 vezes o salto. Nossa, esse aqui é difícil, hein? Dar o salto duplo. Tem que apertar 2 vezes bem rápido. Que é o salto. Tá, vamos de novo aqui para ver se eu consigo fazer esse desafio. Que esse aqui do salto vai ser difícil de fazer, hein? Tá, vamos lá. Deixa eu carregar aqui de novo. Que eu tenho que fazer o salto duplo e depois trocar, né? Ó, vamos lá. Ó, aqui é só virar o Colambem no caso, né? Que é o... Pula. Aí vira o da Amber. O da Collei. Aí ele vai correr. O da Amber. Aí pula aqui. Vira da Collei. Eu não consegui fazer a tempo. Calma aí, deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo que eu demorei muito. É que eu errei o salto, né? Tem que fazer o tempo certinho. Mas que a gente consegue. É só a primeira parte que é mais difícil do salto duplo. Depois é só decorar o caminho. A gente consegue fazer isso aí, depois já vai pro próximo direto. Vamos lá. Nossa, essa missão aí demorou, né?
Acho que foi metade do vídeo só a missão. Demorou muito essa missão aí do evento. Acho que eu só vou conseguir fazer essa parte aqui da Collei pra poder gravar uma parte 3 só fazendo o resto do evento. Eu ainda tô no da Collei, velho. Ó, pula aqui. Pega, aí você pula, corre, troca pra Amber, troca pra ela, troca, aí você pula pra cá, corre, troca, dá um dash, pula, dash. Ai, faltou pegar aquela moedinha lá, fiz errado. Nossa, esse aqui tá difícil, velho. Perdi muito tempo aqui. Não deu. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo correr o salto no final. Eu acabei errando. Essa parte aqui tá difícil de conseguir pegar tudo, hein? Caramba, que dificuldade. Vamos tentar de novo. Tá, vamos lá. Tem que decorar o caminho aqui. Tem que pular, tem que pegar aquela última moedinha que faltou lá. Eu tenho que ter o pulo na hora certa, vamos lá. Esse aqui tá difícil pra caramba, ó. Aqui você vai correr, vai pular pra lá. Vai correr, vai pular, vai dar o duplo salto. Corre, troca já pra... Troca. Corre. Pula. Troca. Dá o dash, pula. Pula. Peguei. Sai correndo, pula pra cá. Corre, pula pra cá. E vai rápido. Acelera. Aê, conseguimos. Pronto, zeramos. Agora vamos para o próximo desafio. Eu só apertei o triângulo para continuar avançando pro próximo desafio, não. A gente vai ter completado pelo menos esse da Collei aqui da Amber, né? Depois a gente vai pro da Faruzan, que eu acho que o da Faruzan não deve ser tão difícil para poder passar. Aí depois na parte da batalha eu vou gravar uma parte 3 fazendo só a batalha, né? Que vai faltar a batalha ainda. Porque a missão tomou muito tempo. Trocar automaticamente. Para levar um coelho. Tá, eu acho que eu vou passar por dentro do portal. Vamos ver o que é para fazer. Ok, vamos lá. Aqui tem que pular para lá. Pular para cá. Corre. Pula. Ai, quase que eu errei. Corre, troca. Ai. Tá, calma aí. Corre, aí pula. Não! Ah, errei. Mano, não deu. Nossa, não deu pra entender o que é pra fazer, velho. Calma. Nossa, esse aqui é muito difícil. Peguei errado. Calma. Nossa, quase que eu consegui. Vai, corre. Troca pra ela. Troca pra outra. Troca pra de novo. Foi. Mas faltou uma moeda ainda, né? Foi? Não foi. Faltou uma moeda. Tem que fazer de novo. Vamos lá que eu deixei de pegar a última moeda. Essa parte da troca do portal confunde, velho. Esse aqui tá difícil também. Tá, vamos lá de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentando até conseguir passar, né? Pode desistir. Bora lá. Tá, aqui eu acho que é só a mecânica da troca mesmo. Eu tenho que decorar o time da troca. Ó, aqui eu já vou trocar pra poder pular pra cá. Aqui eu acho que é só virar de novo. Vamos lá, volta pro Collei. Corre, pula, vira ela. Corre, pula. Aí ele vai dar um dash. Vai soltar por aqui. Aqui a gente vai virar... Não! Ai, fiz errado. Ô jogo, eu tô apertando pra pular pro lado, jogo. O jogo tá me trollando. Olha lá, eu aperto pra ele pular pro lado, o boneco não pula. Aí fica difícil, né? Ó, pula pra lá. Pronto, vai reto. Ele troca pra outra aqui. Isso, troca. Pula pra lá. Nossa, tô pegando tudo errado, mas enfim.
Meu Deus do céu, é muito difícil aqui, cara. Você confunde, velho. Olha lá, não dá pra saber quem que é quem. Eu confundo os bonecos. Olha lá, eu não gosto difícil. Eu perdi tempo lá, perdi muito tempo ali. Até trocar o boneco, meu. Olha lá. Olha isso, que bagulho difícil. Não tem como, cara. Tem como não. Tem como não. É muito difícil. Essa parte de ficar trocando entre elas é muito difícil. Não dá tempo. Você tem que acertar todas as trocas, velho. Tem que acertar todo o timing das trocas. Tá muito difícil aqui pra passar. Nossa, tá extremamente difícil, meu. De ficar acertando esse timing de troca. Eu confundo, você confunde tudo. Que você tem que trocar e ainda ficar pulando pra lá e pra cá. Olha lá, que negócio difícil, cara. Ó, eu vou correr, aí eu pulo pra cá. Beleza, vai virar o Barão Coelho. Depois pula de volta. Aí você corre, aí você pula pra cá. Aí corre, 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 aí pula pra lá, ó, já pula aqui, vai reto, aqui troca pro Collei, né? Troca pra esse bicho aqui, aí vira outro bicho, troca de volta, e vai correr, já pula pra cá, troca aqui, calma, pega ela, vira outra, calma, vira outra, aí pula pra cá. Ah, eu apertei errado. Calma, pula da bomba. Pula pro outro. Corre. 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 Troca. 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 Vai! Ai, meu Deus do céu! Ai, vai! Consegui! Aleluia! Passamos. Que negócio difícil, meu. Tá louco. Nossa, já dá pro próximo desafio? Ah, legal. Vamos zerar então. Ai, bati sem querer o eu bati o chinelo num sapato aqui. Ai. Nossa, você fica até emocionado, velho. Caramba. Tá, acho que aqui a gente já conseguiu passar, né? É que geralmente você vai fazer 2 partes por vez, né? Mas hoje eu tô fazendo essa terceira parte aqui pra ficar livre. Vamos ver o que é pra fazer. Bora. Aqui tem que ser ela. Beleza, vai correr. Aí vai virar. Aí vai virar. Pula pro lado, boneco. Aê, dificuldade. Que negócio difícil, velho. Calma, corre, corre. Pula pra lá. Ixi, agora. Pula pra cá. Dá os 2 saltos. Pula pra cá. Corre, pula pra cá. Dá os 2 saltos. Pega, vira. Ai, vira ela. Meu Deus do céu. Calma, corre, corre. Corre, vira ela. Vira ela. Ah, acho que eu pulei a moeda. Não! Ah, caí errado. Ah, mano. Ah, o jogo me trollou, cara. Nossa, faltou uma moeda. Nossa, que bagulho confuso. Calma, eu quase consegui pegar. Deixa eu fazer de novo. Essa parte do salto me quebrou. Eu consigo pular e trocar ao mesmo tempo. Nossa, é difícil. Tem que apertar o botão do pulo e depois da troca ao mesmo tempo. Esse aqui tá difícil, mas vamos lá. Calma aí que eu acho que eu consegui pegar o time desses negocinhos. É só fazer o caminho correto que a gente consegue, né? Ah, eu acho que o vídeo vai ficar só até essa parte da Collei mesmo. Depois eu gravo o vídeo e fazer lá. Já vamos zerar esse aqui e já ficar logo livre disso aqui pra não fazer mais também lá. Perde muito tempo com isso aqui não, já pulo aqui. Aí aqui tem que ser ela. Aí tem que pular de volta. Pular de volta. Pronto, agora eu fiz certo, olha lá. Pula aqui. Pula. Pega energia, pula, já vira ela aqui. Corre, pula pra cá. Aqui você vai dar um super salto, ó. Aqui. Aí aqui é só correr normal, né? Tá, aqui é só correr normal, beleza. Aqui corre normal. Aqui vira ela. Pula. Ai, pula pra cá. Peguei. Tá indo. Ai, quase que eu errei. Calma, vira Collei. Foi. Consegui. Acabou. Pronto, conseguimos pegar. Agora vamos pro...
Ah não, era só até a parte 3. Ah, a parte 4 vai ser liberada amanhã, então, entendi. Acabamos todo o desafio da Collei. Acho que a gente acabou tudo, né? Deixa eu ver. Se deu pra zerar, se ainda vai faltar a parte 4. Acho que provavelmente ainda vai faltar uma última parte, que é a parte 4 aqui do desafio da Collei. Melhor, na verdade é a parte 6, né? Que a gente fez 5 desafios já. Deixa eu mostrar no mapa pra vocês. Mostrar no mapa não, mostrar na aba de evento, não. Eu já mostro e fico livre. Ó, vamos lá. Calma, pausa o jogo, vai no evento. Vamos lá, quem já conseguiu completar os desafios da... Como é que negócio confuso, né? Ah, eu vou apertar um botão e vai pra outro, que legal. Ó, aqui a gente já pegou esse primeiro aqui, ó. Pegamos o primeiro, né? Que seria o quarto, ó. Quarto. O quinto. Ah, não, já zerou tudo. O sexto, era só esses 3 mesmo. Ah, não, ainda falta lá. Ainda falta bastante coisa. Então tá certo. Ó, conseguimos zerar, tá vendo? A gente zerou a parte 4, parte 5 e parte 6, ó. Aí depois solta a parte 7, parte 8 e parte 9. Ó, a gente fez mais essas 3 partes aqui, ó. Que é a parte 4, parte 5 e parte 6. Os 3 desafios. Aí se vocês tiverem na dúvida para saber onde tá, é só você vir aqui e apertar avançar para o desafio, tá vendo? Você vai aqui e coloca ali, ó. Da parte 3, quer dizer, da parte 4, não. Ó lá. Aí você aperta aqui, avançar para o desafio e avançar para o desafio, que aí vai mostrar onde a gente tá vendo? Que o desafio tá aqui no deserto, essa última parte. When I don't have much to keep me occupied, old thought patterns start to creep back in and as soon as I start talking about it, the flashbacks start. Então, a gente pegou gema pra caramba aqui da parte da cola, né? Deixa eu só ver, agora vamos ver se eu consigo fazer o da Faruzan. Que aí da Faruzan tá lá na Vilaru, cadê a Vilaru? Tá aqui, ó. Que é onde tá o evento principal. Eu não sei se vai dar pra fazer o da Faruzan, mas pelo menos o da Collei a gente já conseguiu fazer, né? Pegamos o da Collei. Eu tava com 49 tiros, aí eu tinha feito a última parte, que foi a parte 1 toda, deu mais ou menos uns 3 tiros a parte 1. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ai não, apertei errado. Não, 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 não. Apertei errado, cadê? Ó, eu tava com 49 tiros, eu peguei mais ou menos uns 3 tiros só de fazer a parte 1, ó. A gente fez a parte da Collei e eu fiquei com 53 tiros já. Beleza, vamos ver o da Faruzan aqui, ó. Deixa eu trocar pra Kokuma aqui, né? Vamos lá. Vamos lá fazer o da Faruzan, que eu acho que o da Faruzan deve ser só esse aqui direto, que é o 3. Eu tenho que fazer esse aqui, o desafio 3 e depois o desafio 4. A gente já tenta fazer o da Faruzan pra ficar livre, né? Eu não sei se vai ter dado 1 hora já de vídeo, mas pelo menos já vai estar próximo disso. Então, pessoal, eu só peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com seus amigos para poder me ajudar no engajamento, a bater a meta dos 150 inscritos, né? Vocês poderem me ajudar nessa meta, alcançar essa meta aí, para poder a gente bater os 150 inscritos. E é isso aí, se vocês puderem compartilhar o vídeo também, poder me ajudar no engajamento, né, do vídeo, poder pegar mais visualizações também, né? Coletar mobilidade, como é que é? Colocar imobilidade milagrosa numa plataforma de 2 níveis, será? Cai um nível, tá. Vamos ver o que é pra fazer. Tá, esse aqui tem que aumentar um nível. Tá, aqui tem que subir a primeira plataforma. E agora o que é pra fazer aqui na segunda? Tem que subir a segunda plataforma? É isso? O que esse amarelo faz aqui, ó? Eu não entendi. Tá, o amarelo faz ele passar reto? É isso que faz? Não, o amarelo tá passando reto, então não é amarelo, é verde. Que aí vai fazer ele pular. Tá, ele pulou. Tá, mas o que o amarelo faz? Ou é o que tem que controlar? Ah, entendi, é eu que tenho que controlar, ó, calma aí. É eu que tenho que controlar a plataforma. Pra fazer ele subir, ó, calma aí. Ai, tô confundindo, calma aí. Tá, tem que subir aquele ali e subir esse aqui, ó. É isso que é pra fazer, ó. Não, fiz errado, calma aí, tem que esperar ele passar.
Aí eu vou apertar pra poder subir, ó. Cadê? Deixa eu tirar dali. Tá, mas como é que eu vou subir de novo? Cadê o verde? Tá, eu não entendi o que esse amarelo faz, velho. Tá, esse sobe. Ah, era só pra fazer isso, entendi como é que pega. Tá, calma aí. A gente tem que controlar a plataforma, isso que é pra fazer. É só controlar a plataforma. Ou seja, tem que pegar a última plataforma e levar ela pra cima. Ó, deixa eu até mostrar de novo pra vocês, ó. Acho que é isso que é pra fazer, entendi. A gente tem que colocar primeiro o verde na primeira parte, aí depois tem que fazer ele só passar pela plataforma. Aí depois é só pegar o amarelo e subir a última plataforma, que a última plataforma é fazer ele subir com tudo. É isso que é pra fazer. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e fazer o desafio, bora lá. Ó, aqui a gente tem que colocar o verde no primeiro, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é tem que pôr o verde que tá ali, tá vendo? Pegar o verde e pôr aqui. Não, fiz errado. Calma aí. Como é que eu fiz errado? Tem que ser o verde. Ah, cadê o verde? O verde tem que estar nessa plataforma aqui, fazer ele pular. Aí aqui tem que fazer ele reto pra cá, tá vendo? Aí aqui a gente tem que subir a plataforma que é a última, ó. Tem que pôr esse aqui. Ali. Tem que subir essa plataforma agora. Calma aí, fiz errado, ó. Ele vai pular. Ué. Ah, eu esqueci de pôr o amarelo, né? Peraí. Ah, mas como que eu vou subir? Ué, por que não tá subindo? Ué, tô confuso agora, calma. Ah, sim que sobe. Tá, desce aqui. Tá, mas cadê o verde? Ah, sei lá, cara. Ah, sei lá, já disse isso aqui é muito difícil. Eu tô tentando pôr o verde ali, mas não tá indo. Olha lá, ele tá indo pra baixo, mas não tá indo pra cima. É, eu não sei. Eu acho que aqui tem que ser... Ah, entendi, tem que deixar tudo reto, né? Pera aí. Ó, tem que baixar todas as plataformas. Pera aí. Ô, controle louco! Eu tô perdendo pra baixar a plataforma, jogo! Meu Deus, que sofrimento! Tira do verde que tá ali, ó. Tira o verde e põe o verde dentro da plataforma. É isso que é pra fazer. Calma, aperta aqui. Baixar. Ó, tem que fazer ele passar aqui por dentro, ó. E agora sobe. Pronto, consegui. Ó, tem que deixar então um verde reto, aquele sem nada e o verde na última plataforma. Vamos pro próximo. Esse controle meu tá bugado, velho. Caramba, tem que desbugar o controle. Ah, não vejo a hora de eu conseguir comprar outro videogame, né? Fazer a troca do console. Não tá agradando pra fazer a troca do console. Parar de ficar sofrendo com o videogame. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem que fazer o próximo desafio. Tá, as correntes vão soprar inimigos para longe. Tá, o que isso aqui faz?